szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie słuchacze, to jest 88 odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. Zanim pogadamy o tym, po co właściwie w dzisiejszych czasach ludzie jeszcze oglądają telewizję, to tak jak zawsze stałych słuchaczy proszę o łapkę w górę pod odcinkiem, a jeśli jesteś tutaj nowy lub nowa, to koniecznie wpadnij na Instagram Szklanki, Szklanka Spotify, mój podcastowy profil na Facebooku Szklanka do połowy pełna oraz mojego TikToka Szklanka do połowy pełna 1. Natomiast słuchaczy spragnionych kolejnych mrocznych historii uspokajam, kontynuujemy pracę nad naszą serią Mistrz i Uczeń z mecenasem Wasilukiem i już niedługo nastąpi premiera drugiego odcinka tej kryminalnej serii. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek, to jest to pierwszy odcinek, który nagrywam przy pomocy nowego mikrofonu HyperX Quadcast 2S. Długa, niewiele mówiąca nazwa, ale koniecznie dajcie mi znać, jak mnie słychać. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze ogłoszenia, a teraz zapraszam do wysłuchania odcinka. Jakie jest wasze pierwsze wspomnienie z telewizją? Moje to powrót ze szkoły i wspólnie z babcią oglądanie najpierw Zbuntowanego Anioła, no i komu nie podobała się wtedy Natalia Oreiro i Facundo Arana, niech pierwszy rzuci kamieniem, a później oczekiwanie po wielu, naprawdę wielu blokach reklamowych na Polsacie, żeby nacieszyć się półgodzinnym odcinkiem Pokémonów. Nie miałem na chacie RTL 7, więc ominęła mnie ta cała zajawka na Dragon Balla. Za to wszystko, co leciało na Polsacie, łykałem jak pelikan. Gdzieś chyba popełniłem błąd w moim życiu, bo pierwsze 150 Pokemonów pamiętam lepiej niż niektóre przepisy prawa. Ale wracając do dzisiejszej historii. Pamiętam, że jako nastolatek oglądałem co ciekawsze filmy w tych seriach, które do dzisiaj występują na takich głównych kanałach na Polsacie czy na TVN-ie, wiecie, te takie w stylu Super Piątek czy jakoś tak. I powiem wam, że do dzisiaj niezwykle śmieszy mnie, jak słyszę z telewizora głos lektora, który mówi takim przejętym tonem, że w ten weekend premiera telewizyjna tylko na naszej antenie. No i może 10 lat temu to miało jakiś sens, ale w erze Netflixa, HBO Go, czy tam Max, Disney Plus, Sky Showtime i dziesiątek innych streamingów, takie teksty wydają się po prostu śmieszne. Natomiast w dorosłym życiu coraz mniej oglądałem telewizji, aż doszedłem do momentu, że poza wyjątkami, o których opowiem wam w dzisiejszym odcinku, nie jest mi ona tak z grubsza do niczego potrzebna i wydaje mi się, że zniknie ona tak jak już prawie zniknęły papierowe gazety. No ale od początku. Według mnie telewizja dzisiaj nie ma już sensu z wielu powodów. Komu chce się czekać specjalnie na konkretną godzinę, żeby obejrzeć film sprzed 10 lat? A może ktoś ma ochotę na 105 odcinek paradokumentu nakręconego z naturszczykami za 50 zł? No właśnie, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Kolejne moje spostrzeżenie to te cholerne ramówki na jesień czy na wiosnę, już nieważne, w formie jakiegoś takiego sketchu, programu między reklamami, które obrazują nadchodzące seriale i właśnie programy. Boże, czy wy też czujecie ten cringe oglądając po raz 20 Wojewódzkiego, Gesslerową czy innego Maseraka, którzy się świetnie bawią? No i słuchajcie, ostatnio w jakimś wywiadzie z kimś z produkcji usłyszałem, że właśnie w telewizji siedzą ludzie, którzy nie chcą zmian, no i to widać także po tych właśnie ramówkach. I tym tanecznym krokiem przejdźmy sobie płynnie do kolejnego mojego zarzutu do obecnej telewizji. Kto jeszcze ogląda 20 któryś sezon Tańca z Gwiazdami? W ogóle wiecie, że przyszedł z TVN-u do Polsatu? No właśnie. I to się gdzieś zadziało na przestrzeni lat. I w ogóle jakie tam są teraz gwiazdy? Kuzyn jakiejś aktorki? Czy mąż były? Albo córka? I tak dalej? Ile razy można śmiać się z tych tłuczonych talerzy i tekstu "oddaj fartucha"? Widocznie można, skoro te same programy mają już po tyle sezonów. Z drugiej strony ja sam biję się w pierś, bo do obiadu najczęściej oglądam czy to Przyjaciół, czy amerykańskie The Office, czyli sitcomy, które mają już wiele lat na karku. Co do telewizji, to wydaje mi się, że patrząc na te ramówki, że głównym targetem pozostają ludzie starsi, którzy po prostu nie chcą nic w swoim życiu już zmieniać, nie chce im się szukać samemu filmu czy serialu i włączają telewizję w tle, tak po prostu, żeby coś w domu leciało. Czyli robią dokładnie to samo, co ja, puszczając w nocy Mietczyńskiego na YouTubie do snu. Kiedy ostatnio mój tata zmieniał umowę na kablówkę, czy jakąś tam telewizję z internetem, to był właśnie zachwycony, że dostał kolejne 100 kanałów w pakiecie.
Tylko że jaki to ma sens, kiedy mając streaming jakikolwiek, nie musisz skakać między kanałami i czekać na swój ulubiony serial. No i tu mamy właśnie kolejny problem, czyli oferta dla widzów. O ile rozumiem, że w TVP muszą być te tureckie romansidła i takie programy jak Rolnik szuka żony, no to serio, nie da się kupić jakichś praw autorskich do nowych seriali czy programów, które zainteresowałyby kogoś poniżej 50 roku życia? Mam wrażenie, że mogę dzisiaj wyłączyć telewizor na kilka lat, a jak go znowu włączę, to zobaczę dokładnie to samo, czyli mazurską noc kabaretową, chłop przebrany za babę musi być, no wiadomo, ojca Mateusza, panie Arturze Żmijewski, błagam, niech pan im powie, że już wystarczy. Program Jaka to melodia? No ale bez pana pianisty, który klikał jeden klawisz, to już nie jest dla mnie to samo, czy nieodżałowaną familiadę z żartami Karola. Powiedzcie mi sami, dlaczego telewizja nie może puścić czegoś świeżego, jak nie wiem, na przykład stand-up, czy wymyślić nowego, ciekawego talk show? W sensie, to nie są nowe wynalazki, za oceanem są od kilkudziesięciu lat, ale chodzi mi o naszą rodzimą telewizję. No i moje pytanie znajduje dzisiaj odpowiedź, pewnie dlatego, że większość widzów uznałaby taką formę rozrywki za jakąś obrazoburczą. Poza tym najchętniej oglądamy już to, co sami dobrze znamy. No i ostatnia kwestia, która mnie zraziła chyba najbardziej, przez którą nie włączam telewizji, jeśli nie ma jakiejś niespodziewanej awarii internetu, czyli opowiadanie się po którejkolwiek stronie politycznego sporu. No i umówmy się, od lat żyjemy w czasach duopolu i dwóch zwaśnionych plemion. Kto uważa inaczej, jest albo naiwny, albo sam siebie oszukuje. Wystarczy spojrzeć na wyniki ostatnich wyborów, mapy wyborców itd. I to są fakty, a nie moja jakaś tam subiektywna opinia. Żyjemy w czasach, gdy każda z dwóch największych partii politycznych w tym kraju ma swoją telewizję. Możemy się łudzić, że TVP powinna mieć misję, być bezstronna, przekazywać możliwie jak najbardziej obiektywne informacje, no ale tak nie było na pewno zapisu i na pewno nie jest tak również teraz. Mamy więc pro-platformerski TVN i TVP ze względu na większość sejmową, no i pro-pisowskie, prawicowe media takie jak Republika, w Polsce 24 czy Trwam. Jakość przekazywanych informacji różni się w tych stacjach, nawet w najprostszych sprawach i wszystkie słowa osób publicznych są interpretowane tak, jak wygodnie jest danemu obozowi politycznemu, który jest wspierany przez tą stację. No i nie wiem, czy tak było zawsze, a ja się po prostu tym nie interesowałem, czy tak stało się dopiero teraz. W każdym razie to kolejny gwóźdź do trumny telewizji. No chyba, że jesteś 60-letnim fanem szkiełka kontaktowego, czy tego typu programów po prawej stronie, wtedy możesz po prostu nie wyłączać swojego odbiornika i dalej popijać herbatkę. No ale szklanka jest do połowy pełna, więc koniec narzekania i spróbujmy znaleźć w telewizji coś, co nawet dzisiaj w obecnych czasach sprawia, że warto ją odpalić, czasami zamiast YouTube'a czy Netflixa. No i ja zrobiłem sobie taką mini listę tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że czasami odpalam właśnie telewizję, a nie internet i przede wszystkim zaczniemy sobie tutaj od wszelkiej maści wydarzeń sportowych na żywo. I myślę, że jeszcze długo tak pozostanie, bo nawet największych kanałów na YouTubie nie stać jeszcze na kupienie praw autorskich do takiej Ligi Mistrzów. Chociaż ten proces już się dzieje. Chodzi mi o taki proces kupowania praw autorskich do różnego rodzaju wydarzeń sportowych. No bo sam zacząłem oglądać wrestling i nawet opowiadałem o tym w podcaście, kiedy ten pojawił się właśnie na żywo na Netflixie, więc już są jakieś zaczątki tego, że na takich platformach streamingowych również te wydarzenia sportowe się pojawiają. Zawsze jednak lepiej obejrzeć Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce na TVP Sport za darmo, niż wydawać kasę na skrojone pod widza sportowego, widza oczywiście, te płatne kanały sportowe. W końcu za darmo to jest uczciwa cena, sami powiecie. A odkąd zniknął nasz ukochany, nieodżałowany strumyk, śpi słodko aniołku, kto ma wiedzieć, ten wie, to na piłkę nożną, siatkówkę czy chociażby sporty walki, trzeba wydać niemałą kasę, żeby obejrzeć wszystko, na co się ma ochotę. No ale wracając do tych
pozytywów z oglądania telewizji. To kolejna sprawa to wszelkiego rodzaju oficjalne uroczystości, wybory, spotkania prezydentów i tego typu oficjalne eventy. Można to oczywiście pominąć, o ile uważasz, że nie interesuje Cię polityka i to, że na Twoje dorosłe życie wpływają właśnie ci ludzie w garniturach i garsonkach, którzy występują tam praktycznie codziennie. Po prostu uważasz, że to Ciebie nie dotyczy. Chociaż to duży błąd, bo jednak warto wiedzieć, co się dzieje w świecie, a internet w dzisiejszych czasach potrafi nieco zakłamywać tą rzeczywistość, i warto wtedy właśnie skorzystać z jakiejś wiarygodnej wiedzy zdobytej, właśnie między innymi z telewizji, chociaż tak jak Wam mówiłem, przez to, że mamy ten spór plemienny, to ciężko znaleźć telewizję, która mówi w jakkolwiek obiektywny sposób. Z drugiej strony pewnie większość informacji takich rządowych, państwowych jest również przekazywana już przez oficjalne konta polityków na X, czyli dawnym Twitterze, czy przez inne social media, ale jednak człowiek ma takie złudne wrażenie, że dalej to ci dziennikarze telewizyjni, którzy są na różnego rodzaju briefingach, na różnego rodzaju telekonferencjach i tak dalej, że oni są najszybciej w tych miejscach zdarzeń politycznych, światowych, i że właśnie z telewizji najszybciej dowiemy się, co się w świecie czy w kraju dzieje. A wracając do rzeczy mniej ważnych, ale całkiem śmiesznych, to gdzie co roku obejrzę Eurowizję? Właśnie, każdy z nas ma swoje jakieś tam guilty pleasure i to jest moje i wtedy między koncertami właśnie odkrywam, jakie powstały chociażby nowe reklamy, i spoiler, nie ma tego dużo i nie ma tam nic ciekawego, ale samo oglądanie tych koncertów to już jest u mnie tradycja, tak samo jak narzekanie na beznadziejny komentarz pana Orzecha. Niestety narzekałem jeszcze bardziej, kiedy go nie było i moją ukochaną Eurowizję czytał z kartki, komentując ten pan od listy przebojów w Teleekspresie. I swoją drogą, czy dalej jest tam segment, kto zasiada w loży pozytywnie zakręconych? Dajcie znać, jeżeli oglądacie, a my przejdziemy sobie do kolejnych, nie mniej cringe'owych wydarzeń transmitowanych właśnie w telewizji. Mamy więc jeszcze koncerty, festiwale muzyczne, takie jak ten w Opolu, czy kabarety. Ale o tym, jak bardzo są one nieśmieszne, muszę kiedyś zrobić osobny odcinek. Chociaż pewnie są wśród Was tacy, którzy lubią słuchać recitalu Ireny Santor, koncertu sylwestrowego z playbacku, czy chociażby kabaretu Koń Polski. I szczerze mówiąc, myślałem, że tych programów, tych rzeczy, dla których warto jest jeszcze odpalić telewizję, będzie na mojej liście więcej, ale nic mi już nie przychodzi do głowy, a nie chcę tutaj przeciągać tego odcinka, także jestem ciekaw Waszych refleksji. Dajcie znać, czy jeszcze oglądacie telewizję, a jeśli tak, to po co? Czekam na Wasze komentarze pod tym odcinkiem, a kto wie, może odpowiem na nie już w następnym epizodzie Szklanki. I to by było na tyle w tym krótkim 88. odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Dajcie koniecznie znać, czy macie jakieś swoje ulubione kanały w telewizji, czy dzisiaj jeszcze oglądacie telewizję, a może są wśród Was tacy, którzy już dawno nie mają telewizora w domu. Tymczasem bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się, a my słyszymy się jak zawsze już niedługo. Welcome to the debate. Our discussion today focuses on a pretty pressing question in the media landscape. Does traditional linear television, the scheduled broadcast kind, still offer unique and indispensable value? Or has its utility largely diminished, maybe becoming relevant only for niche exceptions in this age of streaming and on-demand content? Right. And this whole debate really comes from watching how people consume media these days. Habits are clearly shifting away from conventional broadcasting. Exactly. And I'll be arguing for the enduring unique value and continued relevance of linear television in our daily lives. And I'll be taking the other side. I'll argue that linear television's model is largely outdated. Its unique value is increasingly marginal, and its relevance is, significantly waning for most modern viewers. Basically, its structure just doesn't fit how people consume content anymore. Okay, well, while I certainly acknowledge the undeniable surge of streaming platforms, you can't ignore it, I do assert that linear television maintains a critical, often indispensable role. Particularly, I think, for live, unscripted events. Consider the compelling case of live sports.
There's a fundamental principle here. Free is an honest price. And beyond just the economic advantage, linear television, especially public broadcasters, plays this critical role in fostering a sense of national cohesion. When major events, like the World Athletics Championships, which we can watch on TVP Sport, Poland's public sports channel, totally free, or the Olympics or World Cup finals, when they're broadcasted freely, it creates a genuinely shared cultural moment. It really is a collective experience that sort of transcends economic barriers, geographical divides. It unifies a diverse audience in a way that fragmented, subscription-based streaming often struggles to replicate. It's about access not just to the content, but to collective identity. And this stands in stark contrast to the significant expense often required for paid sports channels to get top-tier football, volleyball, or combat sports. Now, yes, we've seen some shifts like professional wrestling moving to Netflix in some places, but it's clear this is an ongoing process. Major live sports rights are far from exclusively migrating away from linear TV yet. And beyond sports, linear TV remains important for official ceremonies and public discourse, things like national elections, state funerals, presidential addresses. There's this persistent, maybe some would call it delusional in the digital age, but a persistent public perception that TV journalists are the fastest, the most authoritative reporting from political events, even with all the official government info flooding social media. This, I think, stems from a deep-seated trust in the, let's say, established gravitas of broadcast news. And look, let's not forget the enduring, almost ritualistic value of linear TV for cultural traditions and, yes, okay, some of my own guilty pleasures. Ah, here we go. Well, yeah. Take Eurovision, for instance. For me, it's more than just a song contest. It's a yearly pilgrimage to the couch. It's a communal viewing thing with family, complete with those utterly predictable ads you almost, look forward to in a weird way. There's a comfort in that shared anticipation, that sense of continuity year after year. Streaming just hasn't replicated that specific experience. It's intertwined with memory, tradition. Okay, I understand the appeal of that argument. I do. Especially the tradition part you mentioned. However, my perspective diverges pretty significantly when you look at the bigger picture. Linear television's whole operational model, based on the fixed schedule, mainly supported by interruptive ads, it's fundamentally at odds with modern viewing habits. This reliance on, sequential programming for a mass audience inevitably leads to a least common denominator approach. It incentivizes just repeating tried and tested formats to guarantee ad eyeballs instead of investing in innovative, maybe niche programming that can really thrive on demand platforms. And the sheer inconvenience of scheduled programming, it's striking. Having to wait for a specific time to watch a film, especially one that's like 10 years old, it feels genuinely anachronistic. We're all used to instant access now. It forces this passive consumption model that just alienates contemporary viewers, pushing them towards much more flexible alternatives. And what truly exposes the medium's shortcomings for me is the pervasive low quality and, frankly, uninspired repetitiousness of so much of the content. We're constantly bombarded with the TV equivalent of, low-budget reality documentaries featuring non-actors produced for peanuts. It's dismaying to see the endless repetition of shows like Dancing with the Stars, the 20-something season in various countries, or the constant presence of the same personalities, the same faces, across different seasonal lineups year after year. Think about those long-running, unchanging programs, domestic crime dramas, with plots you can predict from mile one, or variety shows still using the same format, even the same jokes, for decades. Okay, but familiarity isn't always bad. Well, this stagnation, I argue, comes from a really palpable reluctance among TV producers to embrace any real change. Their legacy infrastructure, their ad-driven cycles, they inherently resist the rapid content innovation and the tailor-made viewer experiences that are now standard. So claims like, TV premiere this weekend only on our channel, it just sounds ridiculous in a world dominated by Netflix, HBO Max, Disney+, Sky Showtime,
where films are often available much sooner and critically on demand. And then for me, the final nail in the coffin for traditional TV's broad appeal is the overt political polarization. It's become so deeply embedded in its structure. Television as it stands in many places reflects this duopoly, these two warring tribes, where major political parties effectively have their own dedicated stations. You mentioned Poland. You often see the commercially funded, maybe center-leaning TVN versus the publicly funded TVP and other conservative-aligned outlets like Republika, known supporters of the PiS party. This results in biased information, even on simple stuff. Interpretations are tailored to fit political camps. It profoundly impacts trust, objectivity. It just erodes the medium's credibility as a reliable source. Okay, I understand the points about content and scheduling, but I have to challenge your somewhat dismissive view of linear TV's long-term viability, especially regarding live events. While you rightly point out some trends, I reaffirm that live events, sports, major public ceremonies are still best consumed on linear TV, and I believe they will remain so for the foreseeable future. It's largely due to those establishment broadcasting rights, which, as I said, often offer free access. And critically, they foster that sense of shared national or global experience. The economics behind these huge sports rights are complex. Advertising revenue, yes, but also public funding often underwrites their free availability on linear channels. That's a model quite different from most streaming platforms. This aggregated, massive audience is still incredibly valuable to advertisers. So the free availability of major championships on platforms like TVP Sport, for example, it remains a significant advantage over those often costly and fragmented streaming alternatives. There's a tangible, communal aspect to watching these moments unfold in real time with a broad national audience that streaming hasn't yet fully replicated in the same pervasive way. It's kind of the difference between a shared cultural hearth and just a series of individual viewing experiences. Okay, I acknowledge the current strength of free access, but I have to question its long-term viability as a unique advantage. The notion of free often comes with implicit costs, doesn't it? Like the political bias we just discussed. Or, let's be honest, the barrage of excessive, intrusive commercial breaks that constantly interrupt the viewing flow. You yourself brought up wrestling moving to Netflix. That highlights an increasing global trend. Streaming platforms are aggressively acquiring these premium live event rights. It fundamentally questions the long-term exclusivity of linear TV for even major events. We're seeing companies like Amazon, Apple, making massive investments in sports rights. They're transforming the landscape. My father, actually, he excitedly told me about getting 100 new channels recently. To me, that just screams traditional TV's quantity over quality approach. It's this constant expansion of options that often leads to choice paralysis, not curated satisfaction. It's totally different from the on-demand experience of streaming, where you actively pick what you want, when you want it, instead of passively surfing through hundreds of channels hoping to find something vaguely interesting. And this idea of communal viewing, well, it needs reevaluation too, right? Streaming platforms are increasingly offering their own forms of shared experience, watch parties, integrated live chat features. It's different, sure, but it also cultivates a sense of collective engagement. And this brings me right back to the core issue of content quality. While you talk about comfort, I'd argue that the endless repetition, the predictable formats, that's exactly what makes so much linear TV feel like, well, cringe for many modern viewers. This content, in my view, it primarily caters to an older demographic, maybe people who prefer passive viewing, who are less inclined to actively seek out new material, but for anyone under a certain age, it's just stale. Where is the fresh, innovative programming that genuinely pushes boundaries? We don't see groundbreaking new stand-up specials or dynamic, truly iconoclastic talk shows really emerging from linear TV's mainstream anymore. I think this comes down to a deeply conservative industry resistance to anything iconoclastic, a clear preference for known, familiar, safe content. They're risk-averse. They opt for the comfort of guaranteed eyeballs from established formats rather than investing in the unproven. And this just perpetuates a cycle of, let's face it, mediocrity and a lack of creative daring. I see why you think that. I do, and I acknowledge the criticism about the familiarity of much linear content.
However, that very consistency, that dependability, it offers a specific and, I think, legitimate form of comfort. It serves as a dependable background medium for many viewers. It caters to a media consumption need that's maybe less about active discovery and more about having a steady, predictable presence in their lives. Think about it. Even avid streamers, yourself included perhaps, often find comfort rewatching old sitcoms like Friends or The Office, right? Guilty as charged sometimes? Exactly. It demonstrates a broader human tendency to engage with familiar content across all platforms, not just linear TVs. We seek nostalgia, comfort in the known. And furthermore, those guilty pleasures like Eurovision, yes, potentially cringeworthy to some, they represent enduring cultural traditions, communal experiences that find their natural, most authentic home on linear TV. It's about more than just the quality of any individual performance. It's the shared event, the collective conversation it sparks, the intergenerational ritual. It serves a demographic that values this sense of continuity and shared experience. That's a need not always met by the highly personalized, on-demand algorithms of streaming. This isn't necessarily a flaw. It's a distinct and, for some, valuable offering. I'm still not convinced that familiarity as comfort fully outweighs the stagnation it represents. And for me, the impact of overt, systemic political bias in linear television is, well, quite frankly, a terminal flaw. It's a demonstrable fact in many regions we live in, this pervasive duopoly, where information is consistently slanted. Major political blocs have effectively captured or heavily influenced significant broadcast outlets. This isn't just a minor issue, it's a major contributor to its profound decline in public trust and overall relevance. When major political parties literally have their own stations, providing biased information, tailoring interpretations to suit their camps, it fundamentally undermines traditional TV's credibility as an objective source of information. This drives discerning viewers, especially those actively seeking unbiased news and diverse perspectives, towards online platforms that are perceived as offering more diverse or less overtly partisan content. It's a structural issue, often tied to ownership, funding models, that significantly compromises the utility and trustworthiness of the entire medium for news and public affairs. It creates a fragmented, often misleading understanding of really critical events. That's a very compelling argument, and I certainly agree that political bias is a valid and serious concern. It's a challenge that all media, frankly, must grapple with. However, I would suggest that such leanings aren't unique to linear television. This is a broader phenomenon. It permeates virtually all media platforms, including online news, social media. I mean, look at social media algorithms and echo chambers can often intensify bias, creating filter bubbles that are arguably far more insidious and difficult to escape than a clearly identifiable partisan news channel. So, while discerning viewers absolutely must be vigilant, for official events, public discourse, linear TV channels often remain primary conduits for direct information. They provide a baseline of public messaging. Despite potential biases, a critical viewer can still navigate, compare information across different channels, and form a more complete, nuanced picture, rather than just abandoning the medium entirely. The challenge, I believe, lies more in media literacy, in critical consumption habits across all platforms, rather than some inherent, singular flaw unique to linear television. Public broadcasters, even amidst political pressures, often retain a mandate for universal information dissemination that purely digital outlets don't always share. So, to conclude my position, for certain categories, particularly those live, significant public events that unify a nation or a global audience, and those deeply ingrained cultural traditions offering continuity and comfort, linear television continues to offer an accessible and, for many, an irreplaceable viewing experience. Even as the broader media landscape rapidly evolves, its capacity to unite an audience in real time for a shared moment, that still holds profound value and, I think, cultural significance. It caters to a distinct set of needs that aren't fully met elsewhere. And I'd wrap up by saying, well, I come at it differently. While a few niche areas, particularly certain specific live events, might persist on linear TV for a while, the fundamental issues remain: rigid scheduling, repetitive and often low-quality content,
a significant lack of genuine innovation, and especially that pervasive, undeniable political bias. These severely limit linear television's overall relevance and utility for the majority of modern viewers. It's fundamentally a model struggling to adapt to contemporary expectations, and its value, I believe, steadily diminishing in a world that increasingly demands choice, quality, and impartiality. And I think this discussion really illuminates the complex, dynamic nature of contemporary media consumption. It underscores that different platforms really do serve distinct and sometimes overlapping needs in our daily lives. Yeah, absolutely. The material itself offers rich ground for continued exploration into the future trajectory of media and just the ongoing evolution of how we consume information and entertainment. There's clearly much more to unpack as these trends continue to develop. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.